Hello friends, welcome to my Samonia channel. இந்த blouse எப்படி போடலாம்ன்ற டுட்டோரியல் பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த பிளவுஸ்ல என்னென்ன மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணிருக்கேன்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கிளாஸ் சுகர் பீட் எடுத்திருக்கேன், செகண்ட் டியூப் பீட் எடுத்திருக்கேன், தேர்ட் ஒன் கிரீன் கலர் சுகர் பீட் எடுத்திருக்கேன். இந்த கலரை நான் சாரிக்கு மேட்ச் எடுத்திருக்கேன். அதுக்கப்புறம் கிரீன் கலர் திலகம் ஸ்டோனு, சமிக்கி அண்ட் ஜரி. ஃபர்ஸ்ட் 3 லைன் சரி கொடுத்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு நான் 10 ரூபி காயின் எடுத்து அதை நான் மார்க் பண்ணிக்கிறேன். லைன் வந்து ஒட்டின மாதிரியே நான் ட்ரா பண்ணிக்கிறேன். லைன்ஸை ட்ரா பண்ண பிறகு சென்டரில் மார்க் பண்ணிக்கிறேன். சென்டரில் மார்க் பண்ணிவிட்டு க்ளூகம் வச்சு ரவுண்ட் கலர் க்ரீன் கலர் ஸ்டோனை நான் நடுவில் பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன், சாரிக்கு மேட்சாக இருக்கட்டும்ன்றதுக்காக. அதுக்கப்புறம் த்ரெட் எடுத்து நாட் போட்டாச்சு. அதுக்கப்புறம் சுகர் பீடை வச்சு ஒரு லைன் ஃபஸ்ட்டு போட்டுக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு க்ரீன் கலர் சுகர் பீடு வந்து ஒரு லைன் கொடுத்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு டியூப் பீடு லோட் பண்ணிக்கோங்க. டியூப் பீடு லோட் பண்ணிவிட்டு 1 சுகர் பீடு 1 சமிக்கி வச்சு நம்ம இந்த டிசைன் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம். இடையில கொஞ்சம் கேப் விட்டுக்கோங்க, ஏன்னா நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம அங்கே திலகம் ஸ்டோன் வந்து பேஸ்ட் பண்ணணும்.
இந்த ஃப்ளவரை கம்ப்ளீட் பண்ண பிறகு நம்ம சென்டரில் க்ளூ கன் வச்சு ஸ்டோன் வந்து பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த டிசைனுக்கு நீங்கள் அப்ராக்சிமேட்டாக 800 to 1000 வரைக்கும் நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். இந்த டிசைன் எப்படி இருந்ததுன்னு மறக்காமல் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். ஸோ உங்களுடைய கிளைண்ட் வந்து எனக்கு ரொம்ப சிம்பிளாகவும் வேண்டாம், ரொம்ப கிராண்டாகவும் வேண்டாம், ஸோ சிம்பிள் அண்டு எலகண்ட்டாக ஒரு டிசைன் வேணும். இந்த டிசைனை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், ரொம்பவே அழகாக இருக்கும். நீங்கள் இந்த டிசைனை கஸ்டமைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸ்க்ரீனில் தெரியுற என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு DM பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.